Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxalá Mani Padme Hum, sentada lá no Padre. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e de amor cósmicos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs de caminhada. Eu sou o Flavio Salazar Melquisedeque, mais uma vez, com o meu cardíaco transbordando de amor e de gratidão, é que estou aqui ao seu lado para mais um Momento Quântico, esse nosso momento especial, um momento sagrado, onde nós trazemos para a luz, para a ótica da física quântica, da mecânica quântica, os acontecimentos, as vivências do mundo metafísico, do nosso dia a dia. E, mais uma vez, muito feliz, a nossa querida Carmen Balesteiro acabou de passar rapidamente aqui no estúdio. Oi, Carmen, tudo bem? E então, meus irmãos, mais uma vez, obrigado pela permissão que vocês nos dão de entrar aí nas suas casas, nos seus locais de trabalho e, o mais importante, questionar, refletir e discutir. Claro que sempre baseado, sempre permeado no amor incondicional, mas o questionamento é sempre muito, muito importante para que nós possamos quebrar os paradigmas antigos e criar novos paradigmas para abarcar toda essa gama de infinitas possibilidades que compreende a mecânica quântica e todas as teorias da física quântica. Então, semana passada, por motivos técnicos, nós não tivemos aí o nosso Momento Quântico e eu peço desculpas em nome da Rádio TV Pax, mas pegando o gancho dos programas anteriores, mais especificamente do programa anterior, nós estávamos tentando refletir, tentando encontrar uma explicação do porquê é tão difícil, porquê que é extremamente difícil nós pegarmos esses conceitos, pegarmos essas abstrações que as experiências comprovam dia após dia, após dia, após dia. Isso para colocar numa linha do tempo, aproximadamente 120 anos que tem a experiência da dupla fenda. Então, há aproximadamente 120 anos, experiência após experiência, não importa onde ela seja feita, em qualquer parte do mundo, em qualquer laboratório, o resultado da experiência vai ser sempre a mesma. O elétron passa por uma ou duas fendas, de acordo com a vontade do observador. O observador cria a sua própria realidade, mas porque na experiência é fácil de entender e nós não conseguimos trazer isso para as nossas vidas. Esse é um questionamento muito profundo, é um questionamento de extrema importância para esse momento que a sociedade está vivendo, que a humanidade está vivendo. Mais importante ainda, e parte desse caminho de descobrir o porquê que nós não aplicamos isso no nosso dia a dia, é entender para quem esses conhecimentos não são interessantes, caso eles sejam aplicados na sua totalidade. Vejam só, meus irmãos, a profundidade disso que nós estamos falando. Partícula é igual a energia. A mesma coisa, você escolhe como você quer experienciar aquela possibilidade. Então, um livro, ele pode ser partícula ou pode ser onda, pode ser energia. Imagine a implicância dessa constatação na sociedade de hoje. Imagina você transferindo através de ondas eletromagnéticas todo o conhecimento, toda a informação de um livro para o subconsciente, o inconsciente de uma pessoa. Qual a dificuldade em nós
aceitarmos isso como uma realidade se o experimento mostra e vem mostrando há mais de 120 anos que isso é possível, que isso é plausível, que isso é real. Imagina no campo da medicina, você pegar a informação de um remédio e transmitir isso para o paciente através de uma onda, através de uma energia. E nós não estamos falando de nova era, não, nós estamos falando de ciência. Ciência. E igual a mc ao quadrado, energia igual a massa igual a energia concentrada. Então, por que nós, dia após dia, segundo após segundo, estamos optando por entender e processar essas informações que estão ao nosso redor em forma de partícula e não em forma de onda? Ou vocês acham que quando vocês, agora nesse momento que vocês estão nos acompanhando aí na tela dos seus computadores, é uma onda que tem uma onda eletromagnética que carrega uma informação e que o seu sistema cérebro-espinhal, através de inúmeras estruturas biológicas, atua como interface de tradução. Conseguem perceber, meus irmãos, a implicância que isso pode trazer para a nossa sociedade de forma positiva? Imagina os cursos, as universidades, imagina a velocidade que a gente ia conseguir transferir informação para a consciência, para o subconsciente das pessoas. Imaginem uma sociedade onde a partícula é vista, entendida e experienciada como onda. Infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. Só que, ao entender o universo como um campo eletromagnético, nós estamos falando de ondas eletromagnéticas. Eletro expande, magnético atrai. Ao entender isso, talvez aí esteja o nosso impasse e por que a gente não experiencia essa ótica no nosso dia a dia. Porque ao entender isso, você não conseguirá mais emanar, vibrar nenhuma atitude, nenhum pensamento e nenhum sentimento negativo. Porque tudo que, a partir do momento que você opta por entender o universo como ondas e um sistema eletromagnético, você está aceitando as regras do jogo. Então, tudo o que você enviar, volta. Pensou em dívida, volta a dívida. Pensou em raiva, volta a raiva. Percebam a implicação desse entendimento e percebe como a humanidade hoje, ela, como dizem aí os humoristas espiritualistas, só vem a nós, mas o vosso reino nada. Temos que mudar a nossa forma de sentir, porque a física quântica e a mecânica quântica provam por A mais B que o que você pensa, o que você sente, o que você emana é o que o universo vai retornar multiplicado para você. Então, para quebrar aí um pouco mais esses nossos paradigmas e para vocês perceberem até onde vai a complexidade do universo, e chega até a ser uma antítese, porque ao mesmo tempo que o sistema ele é complicado em termos de estrutura, para você navegar nele é extremamente simples. Extremamente simples. E a regra básica,
foi ensinada e vem sendo ensinada de uma forma extremamente simplificada há aproximadamente 2016 anos, que é: ame o próximo como a ti mesmo. Nessa metáfora, nessa alegoria, está de forma simplificada e sintetizada toda a cartilha, vamos dizer assim, de cocriação consciente. Então, reflitam um pouco, meditem metafisicamente sobre, não religiosamente, mas metafisicamente, esotericamente, sobre essa afirmação. E vamos começar hoje no programa a passar um especial dividido em 2 partes, mostrando as infinitas possibilidades, o que é possível se fazer, se sentir e se criar a partir do momento que você opta por acessar, entender o universo como energia e não como matéria. Espero que vocês gostem do que preparamos para vocês no programa de hoje, e em instantes voltamos com alguns comentários e mais considerações. Everyday reality is a breathtaking world where much of what we perceive about the universe is wrong. Physicist and best-selling author Brian Greene takes you on a journey that bends the rules of human experience. Why don't we ever see events unfold in reverse order? According to the laws of physics, this can happen. It's a world that comes to light as we probe the most extreme realms of the cosmos, from black holes to the Big Bang to the very heart of matter itself. I'm gonna have what he's having. Here, our universe may be one of numerous parallel realities. The three-dimensional world may be just an illusion, and there's no distinction between past, present, and future. But how could this be? How could we be so wrong about something so familiar? Does it bother us? Absolutely. There's no principle built into the laws of nature that say that theoretical physicists have to be happy. It's a game-changing perspective that opens up a new world of possibilities. Coming up, the realm of tiny atoms and particles, the quantum realm. The laws here seem impossible. There's a sense in which things don't like to be tied down to just one location. Yet they're vital to everything in the universe. There's no disagreement between quantum mechanics and any experiment that's ever been done. What do they reveal about the nature of reality? Take a quantum leap on the fabric of the cosmos right now on Nova. For thousands of years, we've been trying to unlock the mysteries of how the universe works. And we've done pretty well, coming up with a set of laws that describes the clear and certain motion of galaxies and stars and planets. But now we know, at a fundamental level, things are a lot more fuzzy, because we've discovered a revolutionary new set of laws that have completely transformed our picture of the universe. From outer space to the heart of New York City, to the microscopic realm, our view of the world has shifted thanks to these strange and mysterious laws that are redefining our understanding of reality. They're the laws of quantum mechanics. Quantum mechanics rules over every atom and tiny particle in every piece of matter, in stars and planets, in rocks and buildings, and in you and me. We don't notice the strangeness of quantum mechanics in everyday life, but it's always there if you know where to look. You just have to change your perspective and get down to the tiniest of scales, to the level of atoms and the particles inside them. Down at the quantum level, the laws that govern this tiny realm appear completely different from the familiar laws that govern big, everyday objects. And once you catch a glimpse of them, you never look at the world in quite the same way.
It's almost impossible to picture how weird things can get down at the smallest of scales. But what if you could visit a place like this, where the quantum laws were obvious, where people and objects behaved like tiny atoms and particles? You'd be in for quite a show. Here, objects do things that seem crazy. I mean, in the quantum world, there's a sense in which things don't like to be tied down to just one location, or to follow just one path. It's almost as if things were in more than one place at a time. And what I do here can have an immediate effect somewhere else, even if there's no one there. And here's one of the strangest things of all. If people behave like the particles inside the atom, then most of the time, you wouldn't know exactly where they were. Instead, they could be almost anywhere until you look for them. Hey, I'm gonna have what he's having. So why do we believe these bizarre laws? Well, for over 75 years, we've been using them to make predictions for how atoms and particles should behave. And in experiment after experiment, the quantum laws have always been right. It's the best theory we have. There are literally billions of pieces of confirming evidence for quantum mechanics. It has passed so many tests of so many bizarre predictions. There's no disagreement between quantum mechanics and any experiment that's ever been done. The quantum laws become most obvious when you get down to tiny scales like atoms. But consider this. I'm made of atoms. So are you. So is everything else we see in the world around us. So it must be the case that these weird quantum laws are not just telling us about small things. They're telling us about reality. So how did we discover them? These strange laws that seem to contradict much of what we thought we knew about the universe. Not long ago, we thought we had it pretty much figured out. The rules that govern how planets orbit the sun, how a ball arcs through the sky, how ripples move across the surface of a pond. These laws were all spelled out in a series of equations called classical mechanics, and they allowed us to predict the behavior of things with certainty. It all seemed to be making perfect sense, until about 100 years ago, when scientists were struggling to explain some unusual properties of light. In particular, the kind of light that glowed from gases when they were heated in a glass tube. When scientists observed this light through a prism, they saw something they'd never expected. If you heated up some gas and looked at it through a prism, it formed lines. Not the continuous spectrum that you see projected by a piece of cut glass on your table, but very distinct lines. It wouldn't give out a smeared, kind of complete rainbow of light. It would give out sort of pencil beams of light at very specific colors. And it was something of a mystery how to understand what was going on. An explanation for the mysterious lines of color would come from a band of radical scientists who at the beginning of the 20th century were grappling with the fundamental nature of the physical world. And some of the most startling insights came from the mind of Niels Bohr, a physicist who loved to discuss new ideas over ping pong. Bohr was convinced that the solution to the mystery lay at the heart of matter, in the structure of the atom. He thought that atoms resembled tiny solar systems with even tinier particles called electrons orbiting around a nucleus.
much the way the planets orbit around the sun. But Bohr proposed that unlike the solar system, electrons could not move in just any orbit. Instead, only certain orbits were allowed. And he had a really surprising and completely counter-physical idea, which was that there were definite states, fixed orbits that these electrons could have, and only those orbits. Bohr said that when an atom was heated, its electrons would become agitated and leap from one fixed orbit to another. Each downward leap would emit energy in the form of light in very specific wavelengths, and that's why atoms produce very specific colors. This is where we get the phrase quantum leap. If it weren't for the quantum leap, you would have this smear of color coming out from an atom as it got excited or de-excited. But that's not what we see in the laboratory. You see very sharp reds and very sharp greens. It's the quantum leap that's the origin and the author of that sharp color. What made the quantum leap so surprising was that the electron goes directly from here to there, seemingly without moving through the space in between. It was as if Mars suddenly popped from its own orbit out to Jupiter. Bohr argued that the quantum leap arises from a fundamental and fundamentally weird property of electrons and atoms, that their energy comes in discrete chunks that cannot be subdivided, specific minimum quantities called quanta. And that's why there are only discrete, specific orbits that electrons can occupy. An electron had to be here or there and simply nowhere in between. And that's like nothing we experience in everyday life. Think of your daily life. When you eat food, you think your food is quantized? Do you think that you have to take a certain amount of minimum food? Food is not quantized. But the energy of electrons in an atom are quantized. That is very mysterious, why that is. As mysterious as it might be for tiny particles in an atom to act this way, the evidence quickly mounted showing that Bohr was right. In more and more experiments, electrons followed a different set of rules than planets or ping-pong balls. Bohr's discovery was a game changer. And with this new picture of the atom, Bohr and his colleagues found themselves on a collision course with the accepted laws of physics. The quantum leap was just the beginning. Soon Bohr's radical views would bring him head-to-head with one of the greatest physicists in history. Albert Einstein was not afraid of new ideas. But during the 1920s, the world of quantum mechanics began to veer in a direction Einstein did not want to go. A direction that sharply diverged from the absolute definitive predictions that were the hallmark of classical physics. If you asked Einstein or other physicists at the time what it was that distinguished physics from all kind of flaky speculation, they would have said it's that we can predict things with certainty. And quantum mechanics seemed to pull the rug out from under that. One test in particular, which would come to be known as the double slit experiment, exposed quantum mysteries like no other. If you're looking for a description of reality based on certainty, your expectations would be shattered. We can get a pretty good feel for the double slit experiment and how dramatically it alters our picture of reality by carrying out a similar experiment, not on the scale of tiny particles, but on the scale of more ordinary objects, like those you'd find here in a bowling alley. But first, I need to make a couple of adjustments to the lane. You'd expect that if I roll a few of these balls down the lane, they'll either be stopped by the barrier or pass through one or the other slit and hit the screen at the back. And in fact, that's just what happens.
Those balls that make it through always hit the screen directly behind either the left slit or the right slit. The double slit experiment was much like this, except instead of bowling balls, you use electrons, which are billions of times smaller. You can picture them like this. Let's see what happens if I throw a bunch of these balls. When electrons are hurled at the two slits, something very different happens on the other side. Instead of hitting just two areas, the electrons land all over the detector screen, creating a pattern of stripes, including some right between the two slits, the very place you'd think would be blocked. So, what's going on? Well, to physicists, even in the 1920s, this pattern could mean only one thing: waves. Waves do all kinds of interesting things that bowling balls would never do. They can split. They can combine. If I sent a wave of water through the double slits, it would split in two, and then the two sets of waves would intersect. Their peaks and valleys would combine, getting bigger in some places, smaller in others, and sometimes they'd cancel each other out. With the height of the water corresponding to brightness on the screen, the peaks and valleys would create a series of stripes and what's known as an interference pattern. So, how could electrons, which are particles, form that pattern? How could a single electron end up in places a wave would go? Particles are particles, waves are waves. How can a particle be a wave? Unless you give up the idea that it's a particle and think, aha, this thing that I thought was a particle was actually a wave. A wave in an ocean? That's not a particle. The ocean is made out of particles, but the waves in the ocean are not particles. And rocks are not waves. Rocks are rocks. So a rock is an example of a particle, an ocean wave is an example of an ocean wave, and now somebody's telling you a rock is like an ocean wave. What? Back in the 1920s, when a version of this experiment was first done, scientists struggled to understand this wavy behavior. Some wondered if a single electron, while in motion, might spread out into a wave. And the physicist Erwin Schrödinger came up with an equation that seemed to describe it. Schrödinger thought that this wave was a description of an extended electron, that somehow an electron got smeared out, and it was no longer a point, but was like a mush. There was a lot of argument about exactly what this represented. Finally, a physicist named Max Born came up with a new and revolutionary idea for what the wave equation described. Born said the wave is not a smeared-out electron or anything else previously encountered in science. Instead, he declared it's something that's really peculiar, a probability wave. That is, Born argued that the size of the wave at any location predicts the likelihood of the electron being found there. Where the wave is big, that's not where most of the electron is. That's where the electron is most likely to be. And that's just very strange, right? So the electron on its own seems to be a jumble of possibilities. You're not allowed to ask, where is the electron right now? You are allowed to ask, if I look for the electron in this little particular part of space, what is the likelihood I will find it there? I mean, that bugs anyone, anytime. As weird as it sounds, this new way of describing how particles like electrons move is actually right. When I throw a single electron, I can never predict where it will land. But if I use Schrödinger's equation to find the electron's probability wave, I can predict with great certainty that if I throw enough electrons, then say 33.1% would end up here, 7.9% would end up there, and so on.
These kinds of predictions have been confirmed again and again by experiments. And so the equations of quantum mechanics turn out to be amazingly accurate and precise. So long as you can accept that it's all about probability. If you think that probability means you're reduced to guessing, the casinos of Las Vegas are ready to prove you wrong. Try your hand at any one of these games of chance, and you can see the power of probability. Let's say I place a $20 bet on number 29 here at the roulette table. The house doesn't know whether I'll win on this spin, or the next, or the next. 1. But it does know the probability that I'll win. In this game, it's 1 in 38. 21. 29. So even though I may win now and then, in the long run, the house always takes in more than it loses. The point is, the house doesn't have to know the outcome of any single card game, roll of the dice, or spin of the roulette wheel. Casinos can still be confident that over the course of thousands of spins, deals, and rolls, they will win. And they can predict with exquisite accuracy exactly how often. According to quantum mechanics, the world itself is a game of chance much like this. All the matter in the universe is made of atoms and subatomic particles that are ruled by probability, not certainty. At base, nature is described by an inherently probabilistic theory. And that is highly counterintuitive and something which many people would find difficulty accepting. One person who found it difficult was Einstein. Einstein could not believe that the fundamental nature of reality at the deepest level was determined by chance. And this is what Einstein could not accept. Einstein said, God does not throw dice. Então, meus irmãos, estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte do nosso estudo. Tentando entender não só as consequências, mas por que a gente não traz a dinâmica, a mecânica quântica para o nosso dia a dia. E tiveram aí muitas opiniões interessantes ao longo desse vídeo, que eu particularmente acho maravilhoso. Um vídeo que cita muitos nomes como Niels Bohr, o Schrödinger, e interessante como todos as mentes brilhantes da física quântica encarnaram próximas, né, e no mesmo paradigma de tempo, vamos colocar dessa forma. Mas isso é assunto talvez para um outro programa, essas coincidências do universo. Mas nas opiniões que foram faladas aí, uma muito interessante é que você tem que... não adianta você, achando que o elétron se comporta como partícula, você querer entender ele como onda. Esquece que ele é partícula. Esqueça que o mundo sólido existe. Isso tudo são ondas eletromagnéticas que, ao se chocarem com o nosso sistema cérebro-espinhal, nosso sistema nervoso central, o nosso sistema glandular, enfim, processam essas informações e as traduzem em sentidos. Então nós vivemos numa grande ilusão, nós vivemos num grande... Eu uso o termo, uma grande piada cósmica, que nós infelizmente levamos muito, muito a sério. Então, primeira coisa é relaxar, soltar, deixar a vida ser divertida e entender que exatamente o que você manda é o que você recebe. O que você manda é exatamente o que você recebe. Então você mandou uma energia negativa,
Ao receber isso de volta, você perde um quanta e o seu elétron ele passa ele dá um salto quântico, ele desaparece aqui, muito importante, ele não trafega entre as órbitas, ele desaparece aqui e reaparece aqui, da mesma forma que quando você recebe uma energia positiva proveniente de uma energia positiva emanada anteriormente por você, o seu elétron ganha ao receber essa energia positiva, né? Energia positiva, fóton, energia negativa, antimatéria. Ao receber o fóton, ele ganha mais uma unidade de quanta, desaparece aqui, reaparece aqui, reenergizado, enfim, com uma outra órbita. Então, dá para perceber que quanto mais nós nos aprofundamos no entendimento e na aceitação da física e da mecânica quântica, muitos paradigmas vão se quebrando, vão se desfazendo aí ao nosso redor. E a minha dica para vocês que estão seguindo esses estudos é estejam no mundo sem ser do mundo. Então estejam no mundo da partícula, mas não sejam do mundo da partícula. Vivenciem a partícula porque ela é a forma de interagir hoje com as pessoas, mas perceba que isso é uma grande ilusão, que existe só uma onda primordial, do qual as outras ondas são individualizadas. São várias ondas pertencentes a um mar, que é o vácuo quântico, o grande arquiteto do universo, a tríade superior, enfim. Nomes não importam. E falando em ondas, fica aí mais uma vez o meu grande abraço, o meu salve para o pessoal da família Reiki para Todos lá de Ubatuba, os meus irmãos surfistas quânticos aí do grupo do WhatsApp que sempre acompanham os nossos programas. Um salve a todos. Ondas quânticas de informação, de felicidade e de alegria, e que vocês tenham uma semana próspera, equilibrada, e mais uma vez muito, muito obrigado por acreditarem que a física quântica é a chave que abrirá as portas da nova era. Muito, muito obrigado por acessarem aqui a TV Pax, e nos vemos na próxima semana com mais um programa Momento Quântico, lembrando que dia 20 desse mês eu estarei aqui na Pax ministrando o curso de autodefesa energética. Então, você, meu irmão, minha irmã, que se sente aí vulnerável às pessoas, aos ambientes, enfim, alguns acontecimentos, vamos estar aqui na Pax no dia 20 ministrando um curso prático para permitir que você se reequilibre, se harmonize e afaste assim da sua vida essas influências externas. Então, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou o Flávio Salazar Melquisedeque e esse foi mais um Momento Quântico. Espero vocês a próxima semana. Até sempre. Om Mani Padme Hum.